see here, for example, okay, so this is the default WhatsApp. Okay, and this one is the business WhatsApp, business account. Okay, so here, for example, some of the options is there. What is that? Int, char, flow. Some options is available default WhatsApp. Okay, so that WhatsApp, in the sense, for example, insert the images and attach the audio files and attach the video files, and that type of facilities and that type of functionalities, it's available in that default WhatsApp. And here business account also is there. So whenever you're purchasing this business account, whenever you're joining this business account, in some more of options it's available. True or yes? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, of course. So here, whenever you're getting this business account, and defaultly this type of default options or default features, it is available or not in this business account? Tell me that. Available, sir. Available. And default features is as usual is available in that business account, and extra features also is available in this business. There. Yes. Yes or no? So here Yes, sir. default features, how it can be facilitate in that business account, in the sense, in the same way in this programming also, this is the public class variables. Default features, in the sense, that is the public class variables only. That is static variables or non-static variables? Non-static Static. Non-static variables. Yes, static variables, in the sense, whenever you purchase in this business account, when you're purchasing this business account, then only that static variables, it can be available in that business account. And here in this in the previous programming, when you're accessing the account, that account, but the default features, it is not available. When you're calling that programming, when you're calling that, when you're joining that variables, that default variables, it is not available when you're compiling that programming. That is not a proper way. Is it right? Yes, sir. Yes. So whenever you're accessing this programming, that default features, whenever you're using here, see, in programming, there is that, yes. See here, whenever you using variables after the class name, that is the default variables, class variables. When you're compiling this programming, that class variables first, that class variables only respond, and then what you have to using in under that class, methods or constructors, whatever you maybe you have to using in that programming. So that methods and constructors only it can be respond. Whenever you responding these class variables, after that variables, responding after that variables, then only it can be responding that constructors and methods. But here, whenever you compiling this programming, the first it can be responding that methods only. But it is not. సార్ ఒకవేళ మనము ఇంట్ ఐకి జేకి 5,3 అని వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా ఇంట్ I, J అని ఇస్తే కంపైల్ అవుతుందా సార్? ఏంటమ్మా? అంటే మనం స్టార్టింగ్ లోనే వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ ఇనిషియలైజ్ చేసాం ఇంట్ I = 5 ఇంట్ J = 3 అని. ఇన్ కేస్ మనము I వాల్యూ J వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేయకుండా ఇంట్ I, J అని ఇచ్చి యాడ్ దగ్గర వాల్యూస్ ఇస్తే కంపైల్ అవుతుందా? ఇక్కడ మనం ఏమీ ఇవ్వకుండా అసలు మనకి ఈ మెథడ్ అనేటువంటిది మనకి ఇంటిజర్ లోనికి వెళ్ళట్లేదు కదా. మనకి క్లాస్ నార్మల్ గా మనం ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసాం కదా సార్, ఇన్ కేస్ అది చేయకుండా సరే కంపైల్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నా. ఏది చేయకుండా? ఈ డిక్లరేషన్ చేయకుండానా? నో సార్, వాల్యూస్ అసైన్ చేయకుండా. ఇక్కడ వీటికి వాల్యూస్ అసైన్ చేయకుండానా? అవును సార్. ఒకసారి తీసేద్దాం. ఓకేనా? ఎస్ సార్. అదిగో
వచ్చిందా లేదా? ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఎస్ సార్. ఈ కంపైలర్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఏది రీడ్ చేస్తుంది? ఓన్లీ మెథడ్ ని మాత్రమే మెథడ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఓన్లీ. చేస్తుంది. ఈ పారామీటరైజ్డ్ మెథడ్ మాత్రమే కన్సల్ట్ చేస్తుంది తప్ప మనకి క్లాస్ వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళటం లేదు. అది ప్రాపర్ వే కాదు కదా. మరి ఇక్కడ మనం ఈ వేరియబుల్స్ ని మనం మెమరీ అనేటువంటిది లాస్ అయినట్టే కదా, అవునా కదా? సో అందుకని ఎస్ సార్. కాబట్టి మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటి ఉన్నప్పుడు మనం కాల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి వాటిని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం, అవునా కదా? ఎస్ సార్. ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటి వాటిని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము దీనికి ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి, అసలు రెస్పాండ్ అవుతుందో లేదో అనేటువంటి దాన్ని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి క్లాస్ నేమ్ ఫస్ట్ యూజ్ చేయండి. క్లాస్ నేమ్ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. వేరియబుల్ ఏంటి? ఏ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి? న్యూ అండ్ న్యూ దిస్ అండ్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ మనం మెయిన్ మెథడ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రిటర్న్ ఫంక్షన్, ఇది మెథడ్ అనేటువంటిది ఉంది కదా. సో దానిలోనే మెథడ్ లోనే మనం ఇక్కడ మెయిన్ తర్వాత మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే మెయిన్ మెథడ్ లోనే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. అదవుతుందా? ఆఫ్టర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ this object, after the creation of that main method, you have to creating that object only. So whenever creating in this place, for example this place is not right way, for example on the time automatically it can be given a error. Here it is providing any error? No, but here that is the proper way, but it is using where it is that warning in the sense. Yes, and the value of the local variable a is not used. Why? Because the local variable in the sense here whenever you train that creating of that object, so here that variables only local variables, non-static variables, no need to create the object. So that system, it can be that Java, it can be given the instructions. So when you are creating that object for the calling of that class variables, okay, so on the time that system, it can be given a some hint. What is that? So here ఒరే బాబు నువ్వు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కాదరా నువ్వు ఇక్కడ ఇచ్చింది, ఓన్లీ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే నువ్వు ఇచ్చి ఉన్నావు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు కాల్, నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. అసలు యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసామని అనుకున్నట్లయితే ఎందుకని ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం? ఒకటి స్టాటిక్ వాల్యూ అనేటువంటి దాన్ని మనం కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో నాన్ స్టాటిక్ కాదు, స్టాటిక్ ని కాల్ చేయడానికి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయడానికి. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే మనం డైరెక్ట్ గా ఆ వాల్యూని మనం డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేయచ్చు, వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదేనా స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే. అదే నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తాం. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు పర్టికులర్ గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి, అది ప్రీవియస్ చూడండి ఒకసారి, ప్రీవియస్ చూడండి. లేదు నేను తప్పు చేస్తున్నాను, లేకపోతే అది నేను తప్పు చేసినట్లయితే ఒకసారి నేను సరి చేసుకుంటాను. శాంతి నువ్వు కూడా చూడు ఒకసారి, ప్రీవియస్ మనం నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేయడానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసామా, లేకపోతే స్టాటిక్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసామా? నాన్ స్టాటిక్ దానికి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. హలో చెప్పు. ఎస్ సార్. నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ సార్ ప్రైవేట్. ఎస్ సార్. నాన్ స్టాటిక్ మోడిఫైర్ ప్రైవేట్ అట్లా. అవును సార్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ యూజ్ చేసాం సార్. నాన్ స్టాటిక్ ఇన్ ద సెన్స్ by using modifiers public private sir. Private in the sense private, protect, and these are all things is the restricted. So restricted in the sense that is also static. Private, protected, so these are all static variables. Only default variables are the only non-static variables.
ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ అనేటువంటిది ఉన్నది అని అనుకున్నట్లయితే ప్రొటెక్టెడ్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే దానికి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? హలో శాంతి. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, right. This is a keyword. Whenever you calling by the using of that this keyword, then that this keyword it can be identified only local class variables. Okay, so that class variables purpose you have to using that this keyword. Okay, and one more class if you want to use that here one more class in one object you have to using in one more class. In that one more class also you have to using that this keyword. And here see here for example, and here you have to create one more class, and this one this two uh, give any space this two. And here you have to providing this. So here, whenever you're using this keyword, so that this keyword, it can be reading only this variables only. So that this keyword, it is not related to another class. If you want to use this keyword, that this keyword here only that class variables only it can be represented that this keyword. So that this keyword, it cannot be related to other class. అర్థమైందా? ఈ దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఈ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఒక క్లాస్ లో నువ్వు యూజ్ చేసావని అనుకున్నట్లయితే ఆ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి క్లాస్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కానీ వేరే అదే ఆబ్జెక్ట్ లో వేరే క్లాస్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ తో ఏ మాత్రం కూడా రిలేషన్ అనేటువంటిది ఉండదు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? అర్థమలేదా? ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్ఆర్ అంటున్నావు, ఇక్కడ ఎస్ఆర్ కాదు, నో సార్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసామని అనుకున్నట్లయితే ఒక ఎంటైర్ పెడదాం. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్. No need to only one class. The more than one classes you have to created one object. ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి దానిలో ఎక్లిప్స్ లో ఇక్కడ మనం ఒక క్లాస్ 2 క్లాసెస్ అనేటువంటి వాటిని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దీస్ 2 క్లాసెస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై? కెన్ యూ క్రియేటెడ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్? Can you created that object? No, sir. No. To whom to created that object? Java only. Very good. In the beginning of when you are creating that object, it can be given a instruction. This is the object name. Then only it can be given, it can be providing that class name. Yes, see here. You have to create this new class. See here, source folder and package. And package, what is that? This one package is a and object. So default object is this one is the default object, super class. That is no need to use this name only, not only this name. You have to personally, you have to create that object name. But the Java, it can be given a default object name. Okay, no need to use the same name and same classes. In the same classes you have to use. No need to same name. You did not assigning any class. Okay, you have to change, and that's why here it can be given a add and browse also. In the project time, they are providing that packages. What is that? Projects. So that project you have to choose the project file they are providing.
Okay, so that you have to store in on desktop or my documents, and whatever you assigning the directory, you have to select on that path here. See, click on that browser, then it can be given a two type of objects is there. It's available. Okay, on the time that Eclipse, their company, they have to be providing for you the work platform purpose. Just you have to log in and choose the project. Here you have to choose that project, then okay. Okay, then it can be, where is that? Then it can be choose on that package name. That is the super class. And then you have to use the class name. Okay, so that's the thing. So if you want to require any public, that then only you have to check mark, give the check mark. And if you want to any constructor, you if you want to using in that programming, then you have to give the check mark. No need to in the beginning of that class, you have to give any public check mark and constructor check mark. So these are all the defaults. In the beginning of that classes, it defaultly it can be created. For example, see here, whenever you clicking on this constructor and public, then automatically it can be given. What is that? Sam. Without the capital S, it cannot be recognizing. It can. It can. But no. That is the formality. The most senior persons, they have to be using that type of rule. That's the thing. But without the capital letter, it can be accepting. That program, it can be accepting. That is not a restricted. But when you're using the small letter, that companies, it can be identified. You are like a fresher. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. అంతే తప్ప మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అంటూ ఏమీ చూడండి. ఒకసారి మనం స్మాల్ లెటర్స్తోని నేను ఇచ్చాను, క్రియేట్ అవ్వలేదా? క్రియేట్ అయిందా లేదా? అవుతుంది. కంపైల్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, అదేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉందని అంటున్నారు కదా. ఈ ప్యాకేజ్ని మనం క్రియేట్ చేసాం, ఓకే. ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అనేటువంటి వాటిని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాం అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లాసెస్ ఇట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. టెల్ మీ దట్ these two classes, it can be included one object or two objects, one object. Here you have to create two classes. Yes or no? So these two Yes, sir. classes, one object or two objects? One object, sir. One object only. Why you are doubt about these classes? ఏదైతే అది ఏంటి చెప్పండి, అప్పుడు ఆ డౌట్ ఒకవేళ తప్పైతే అవుతుంది, తర్వాత క్లియర్ చేసుకుంటాం కదా. అలా చెప్పకుండా అది అవునో కాదో అని అనుకుని ఎందుకు డౌట్లో అలా ఉండడం, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి. Right. So these two classes, it can be created only one object. Okay. So here two classes you have to create it. Okay. And here in two classes also, in the same variables, it can be there. Okay. So that class variables accessing purpose, you have to using that this keyword. Here you have to using this keyword, and here also you have to using this keyword, and the same values and same variables also is there. Okay, so here you have to using in this keyword. So in this keyword, when you're using in this class, you have to using this keyword. It can be accessing and different class variables, it can be accessing that this keyword. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి దిస్ కీవర్డ్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ని కాల్ చేస్తుందా? కాల్ చేయదు అని అంటే, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అనేటువంటివి ఉన్నప్పుడు, ఈ క్లాసెస్ మధ్యలో ఒక క్లాస్లో క్రియేట్ చేసినటువంటి వాల్యూస్ని అదర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ ద్వారా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు.
రిలేషన్ మరి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. శాంతి ఆన్లైన్ లో ఉన్నావా? ఎస్ సార్. ఓకే.